Fala aí pessoal, quem falou Kretos, e hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês de Dragon Age. Esse jogo foi lançado em 2009 pela EA. A EA é distribuidora desse jogo, não sei exatamente qual estúdio que desenvolveu o jogo, não sei se foi EA mesmo. Dragon Age Origins, que é tido aí, tem o seu nome como um dos melhores RPGs de PC, né? Bom, eu joguei muito esse jogo na Lan House, nunca cheguei a zerar ele. Efetivamente, porque na Lan House você tinha aquele problema, né? Uma pessoa entrava no seu PC, aí deletava o save, aí você tinha que começar tudo de novo, etc. Enfim. Eu joguei muito, mas não me lembro de pouco. Eu me lembro de pouca coisa. Então, vamos lá, né? Vamos jogar aqui o Dragon Age Origins. Eu tenho o Arcanine ainda, que é o parece uma DLC. Então vamos jogar o Dragon Age Origins. Parece que vai ter uma cutscene aqui agora. Então é isso aí, fica com a cutscene. The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Until the Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness, and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. For I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Então, parece que a gente tá na tela do personagem aqui agora. A gente pode escolher o nosso personagem, escolher a raça, etc. Pelo que eu me lembro, qualquer coisa que a gente faça no jogo muda o destino da história. Então vamos lá. Posso ter aqui as opções de
básicas de RPG, humano, elfo e anão. Posso ir com um anão plebeu, com um anão nobre, posso ir com um humano nobre, só infelizmente. Humano nobre, humano mago, não sei o que, tem um ladrão. Elfo, a gente pode... O elfo a gente tem o elfo orgulhoso, o elfo urbano. Interessante. Estado do jogo, vamos colocar no difícil, vai. For generations, your family, the Kuzlans, has stewarded the lands of Highever, earning the loyalty of your people with justice and temperance. When your country was occupied by the Orlesian Empire, your father and grandfather served the embattled kings of your land. Today, your elder brother takes up House Kuzlan's banner in service to the crown, not against the men of Orlais, but against the bestial darkspawn rising in the south. I trust then that your troops will be here shortly. I expect they will start arriving tonight, and we can march tomorrow. I apologize for the delay, my lord. This is entirely my fault. No. The appearance of the Darkspawn in the south has us all scrambling, doesn't it? I only received the call from the king a few days ago myself. I'll send my eldest off with my men. You and I will ride tomorrow just like the old days. True, but we both had less grey in our hair then, and we fought Orlesians, not monsters. At least the smell will be the same. I'm sorry, Pup, I didn't see you there. Hal, you remember my son? I see he's grown into a fine young man. Pleased to see you again, lad. Bom, né, voltamos. Trouxe acho que por alguma razão. Since your brother is leading our forces south and I'm going with the Arl, I'm leaving you in charge of the castle. Now, that's what I'd like to hear. Only a token force is remaining here, and you must keep peace in the region. You know what they say about mice when the cat is away, yes? There's also someone you must meet. Please, show Duncan in. It is an honor to be a guest within your hall, Tyrn Kuzland. Your lordship, Esse é you aquele didn't cara da mention that a cutscene. Grey Warden would be present. Duncan arrived just Ele é recently. dos guardiões Unannounced. cinzentos. Is there a problem? Of course not. But a guest of this stature demands certain protocol. I am at a disadvantage. Grey Wardens are, I hope. Com razão, meu jogo minimizou. Então, They are the heroes of legend, who ended the Blights and saved us all. Duncan is looking for recruits before joining us and his fellow Wardens in the south. I believe he's got his eye on Sir Gilmore. If I might be so bold, I would suggest that your son is also an excellent candidate. Honor though that might be, this is one of my sons we're talking about. eu gosto da I've not ideia, so cara. many Quero children ir lá that I'll lutar e gladly pá. see them all off to battle. Unless you intend to invoke the right of conscription. Have no fear. While we need as many good recruits as we can find, I've no intention of forcing the issue. Pup, can you ensure that Duncan's requests are seen to while I'm gone? In the meantime, find Fergus, and tell him to lead the troops to Ostagar ahead of me. You'll have plenty of time after we're gone. We must discuss the battle plans in the south. Be a good lad and do as I've asked. We'll talk soon. Tutorial de visão tática. Eu posso jogar vários pontos de vista táticos. Ação Scroll Forward. Tutorial dar ordens. Personagem, blá blá.
Press space pra sair da pausa agora. Bom. Tem que falar com o Duca, não era? I'm sorry, but I believe your father wishes to talk to the Arl and myself alone. Your father has left you in charge of the castle? Then I will see you at dinner tomorrow, if not sooner. As do I. Until then. Ok. Good evening, my lord. Huh. Ajuda na trama. São marcados no seu mapa zona atual, o lugar onde tem que ir. Ok. Eu nunca tinha jogado com humanos. Oh, my lord, we were just, well, the treasury's safe. I'm not even sure why the Tern stationed us here. Jogando carta, né, safado? We appreciate that, my lord. Thank you. Tá, cara. Relaxa aí, vai. Necessita-se de uma chave. Bom, será que ele tem a chave? Thank you for your lenience, my lord. Não tem a chave. Eu lembro que, tipo, as escolhas desse jogo mudavam meio que tudo, tá ligado? Eu tenho que ir lá pra fora. Opa, There you travou are. o jogo. Your mother told me the Terran had summoned you, so I didn't want to interrupt. Por que você I tá me fear your procurando? hound has the kitchens in uproar once again, and is threatening to leave. Your mother disagrees. She insists you collect the dog, and quickly. You know these Mabari hounds. They listen only to their master. Anyone else risks having an arm bitten off. You're quite lucky to have your own Mabari warhound, you know. Smart enough not to talk, my father used to say. Of course, that means he's easily bored. Nan swears he confounds her just to amuse himself. At any rate, your mother would have me accompany you until the matter is settled, shall we? Just follow the yelling. When Nan's unhappy, she makes sure everyone knows it. Ok, meu irmão tá pedindo uma ajuda ali, pá, né? Missão atualizada. A missão primária e a missão secundária aqui agora. Bom, era pra você estar andando, né? Ah, legal, posso mudar a visão. E aí, meu filho, me segue. Preciso ir pra cozinha, né? Onde ser cozinha? Bom, não é aqui. Ah tá, é ali. Sei que quando eu jogava de anão ou de elfo. Mas como... Aqui a cozinha. Get that bloody mutt out of the larder. But mistress, it won't let us near. If I can't get into that larder, I'll skin both of you useless elves. I swear it. Calm down, good woman. We've come to help. You and you. Your bloody mongrel keeps getting into my larder. That beast should be Chama put meu cão down. de vira-lata, filho da puta. If I locked it any tighter, we couldn't get in. Oh dear. Mistress, calm down, please. That's it. I'll quit. Inform the turner. I'll go and cook at some nice estate in the Banorn. Nan, please. We'll get the dog. Calm down. Just get him gone. I've enough to worry about with a castle full of hungry soldiers. You two, stop standing there like idiots. Get out of the way. Ok, né? Ah tá, só tá ensinando eu a equipar os itens, etc. Abrir aqui, vai. Ih, o cachorro bonitinho, mano. Problema na cozinha com a mulher filha da puta. Oh, look at that mess. How did he even get in here?
ele seemed like he's tá trying querendo to dizer tell alguma you coisa. something. Wait. Did you hear that? Escreva um nome para o meu cão. Então, vai se chamar... Chamar Guidão. Por quê? Porque ele é bonitão. Olha só, posso contar o cachorro agora. Vai, filho. Taca. O sistema de batalha do jogo vamos dizer assim, é muito legal, sabe? O jeito que você não conseguiu atacar. Giant rats? It's like the start of every bad adventure tale my grandfather used to tell. Your hound must have chased them in through their holes. Looks like he wasn't raiding the larder after all. Those were rats from the Kokari Wilds. Best not to tell Nan. She's upset enough as it is. But seeing as you've got your Mabari well in hand, I'll be on my way. I'm to prepare for the arrival of more of the Isle's men. Você vê, ó, meu cachorro não tava aqui à toa. Olha o tanto de rato que tinha aqui, velho. Olha o loot. Yes. Loot. Interessante, vou pegar isso aqui. Parece que é só. Gaveta de madeira. Raiz élfica. Esses negócios assim você usa pra craftar itens, There he is, as parece. brazen as you please, licking his chops after helping himself to the roast, no doubt. What? Contei mesmo. Rats? Not the large grey ones. They'll rip you to shreds, they will! See, now you've gone and scared the servants. I expect those filthy things are dead. Oh, I bet that dog led those rats into there to begin with. Coitado do cachorro. Oh, don't even start with the sad eyes. I'm immune to your so-called charms. Eu sou imune aos teus encantos. Here Cachorro then, tudo cagado de take these sangue. pork bits and don't say that Nan never gives you anything. Bloody dog. Thank you, my lord. Now we can get to work. That's right, you two. Quit standing about. Isso aí. Deixa de vadiar. Agora vamos pra história principal. E vamos tentar fechar a missão. Bom, onde que eu tenho que ir? Pra lá, né? Interessante. Tem mais missão aqui? And my dear Bryce bought this back from Orlais last year. The Marquess who gave it to him was drunk, I understand, and mistook Bryce Tem muita for the king. coisa pra você fazer nesse jogo, here is cara. my youngest Isso é son. fantástico, I take tipo, it by the presence of that é difícil você troublesome ter hound um of jogo yours que tem that tanta the coisa pra você situation in the fazer, kitchen is além handled. da história principal. Esses dias, Ah, marvelous. Just the thing for my Yeah. guests to hear right before dinner. as submissões Darling, se you conectam, remember sabe? Lady Landra, Ban Lawrence's wife? I think we last met at your mother's spring salon. You're too kind, dear boy. Didn't I spend half the salon shamelessly flirting with you? Right in front of your family, too. You remember my son, Dyron? I believe you two sparred in the last tourney. And you beat me handily, as I recall. It's good to see you again, my lord. And this is my lady-in-waiting, Iona. Do say something, dear. It is a great honor, my lord. I have heard many wonderful things about you. Don't look now, Eleanor. Você é minha I próxima believe vítima the ou girl não? has a crush on your lad. Lady Landra. Hush, Landra. You'll turn the poor thing scarlet. Bom. Acredito que posso te As pode it falar depois, pleases né? you, my lord. I think perhaps I shall rest now, my dear. Dyron, I will see you and Iona at supper. Perhaps we'll retire to the study for now. Good evening, your lordship. Ok. Agora eu preciso ir pra missão principal, vamos lá. Meu cachorro tá me seguindo? Ei, cachorrinho bonitinho, gente. Abre a porta. Não, aqui não. Pra cá. Aqui. Is there really going to be a war, Papa? Will you bring me back a sword? That sword, Oren. And I'll get you the mightiest one I can find, I promise.
Eu tô com o braço de um ogro. Melhor presente de uma criança pode querer. Don't frighten the boy, love. I speak the truth. And here's my little brother to see me off. Now dry your eyes, love, and wish me well. Stay. I'd like to say farewell. Then the Owl's men are delayed. You'd think his men were all walking backwards. Well, I'd better get underway. So many Darkspawn to behead, so little time. Off we go then. I'll see you soon, my love. I would hope, dear boy, that you plan to wait for us before taking your leave. Be well, my son. I will pray for your safety every day you are gone. Bom, né? The Maker sustain and preserve us all. Watch over our sons, husbands and fathers, and bring them safely back to us. And bring us some ale and wenches while you're at it. For the men, of course. Fergus, you would say this in front of your mother? What's a wench? Is that what you pull on to get the bucket out of the well? A wench is a woman that pours the ale in a tavern, Orin. Or a woman who drinks a lot of ale. Bryce, Maker's breath. I swear it's like living with a pack of small boys. I'll miss you, mother dear. You'll take care of her, brother, won't you? I agree. Especially if you get yourself hurt. I will never forgive you. Now that is a good incentive, wouldn't you say? Enough. Enough. Pup, you'll want to get an early night. You've much to do tomorrow. Ok, né? Então... A gente precisa dormir, porque parece. Ações atuais, só que lá, vamos lá. A gente vai pra guerra agora, né? Isso mesmo. O que tem fora, velho? My lord, help me! The castle is under attack. Estou começando a atacar o castelo. Ih, meu Deus do céu. E agora? Eu tô pelado. Pegar tudo. E deixa eu equipar isso aqui. Equipar isso aqui. Equipar. Não, isso não. Então, vou com a espada. Escudo. Ok. Agora vai. Isso, ataca ele. Vai. Foi. Dei stun. Cara, eu tô errando ataque. O cachorro não morrer. O cachorro ele dá mais dano do que eu com espada, mas beleza. Poção de lírio menor. Lírico, pelo que eu entendo, é mana. Arco curto, blá blá, o mesmo arco que eu tenho, então. Não vou usar arco, provavelmente. Deixa eu trocar pro cachorro. Eu tô se virando sozinho, velho. Posso botar em F1 F2 igual no Crash, né? Poderia mudar os heróis.
I heard fighting outside and I feared the worst. Are you hurt? Não, eu fui atacado. Oh dear, that can't all be your blood. We have bandages here. I'll get them. The scream woke me up. There were men in the hall, so I barred the door. Did you see their shields? Those are Hal's men. Why would they attack us? Eu não faço a menor ideia. Aproveitaram You don't pra think trair Hal's nosso men were pai. delayed? On purpose? That bastard. I'll cut his lying throat myself. Have you seen your father? He never came to bed. Pode ser que ele esteja morto. I won't believe that. We must find him. Ok. I am no Orlesian wallflower. Give me a sword and I'll use it. Now let's go. Tutorial como evoluir nível. Ah, sim. Olha o novo nível do cachorro. Aí, isso. 17 de força no cachorro. Eu preciso dar alguma coisa pra minha mãe, né? Então, mãe, o que você tem? Tem que pegar uma espada, né? Eu não tenho espada pra ela, deixa eu ver. Você tem espada aí? I'll go. If that is what you wish. Olha, uma massa. Deve servir. Vou pegar aqui. Escudo, escudo, escudo. Preciso dar um escudo pra véia, velho. Cadê? Não tem escudo aqui. Nossa, eu achei mais gente morta. No! My little Oren. Caralho, mataram o filho do cara lá, velho. I was not even taking hostages. He means to kill all of us. Oh, poor fuckers. Let's go. I don't want to see this. Ok, vambora. Preciso pegar um escudo pra ela, mas por enquanto fica sem escudo mesmo. Tem um arco aqui. Bom. Não tem mais nada pelo que parece, só tem que ir reto. Vou contra dos arqueiros aqui, vai. Tô ferrando os golpes, fica difícil. Enfim. Procurando mais loot. Vamos ver se eu encontro habilidade suficiente. Eu preciso de masteria, né, pra abrir cofre, essas coisas. 12 de ouro, 6 de ouro. Bom. A gente pode ir pra cá, né? Tem pra essa porta. Oh dear Landra. I'm so sorry. Habilidade suficiente. If she hadn't come to me. If she hadn't been here. Tá ali chorando porque os amigos dela morreram. Caralho, que trairagem, né, velho? Tipo. Pensaram atacar do nada o castelo. Can you hear the fighting? Hal's men must be everywhere. Então, o que podemos fazer? The front gates. That's where your father must be. Vamos. If Hal's men are inside, they must already control the castle. We must use the servants' entry in the larder to escape. Do you hear me? Then let us be swift. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do jogo também. Dragon Age Origins é um ótimo RPG pra quem gosta. Eu também upei aqui, eu vou upar aqui agora. Vou colocar ali, pá. Vou colocar destreza. Destreza que aumenta... precisão, não é? Ok. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like aí nos comentários. Deixe seu like e deixe um comentário também. Ver se você já jogou esse jogo que é épico, na minha opinião. Então é isso aí, valeu, falou, até a próxima e abraço.